apologize immediately. Wofür? Ich hatte überhaupt nichts gemacht. Warum schreist du mich an, du blöde Po? Da. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. Dann legen wir nochmal los. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. Der zappelt ganz schön hin und her, ne? Ich glaube, ich will eine Intuition einsetzen. Ja, ich war mir nämlich nicht sicher. He's asking whether you banged her in a chuck on the shoulder fraternity kind of way. I'm engaged to be married. It wouldn't be polite. Answer the question. This will remain private. Heather won't have to know. Yes. We had relations. Ja, das war zu erwarten. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Ich versuch's. Ich versuch's. Henry, I don't like when people lie to me. She was seeing a man named Henderson. You know who I'm talking about. Easy on, Detective. I may have heard of Henderson, but I don't know his full name. I think he's from New York or someplace back east. Okay, mit der Aussage ist es dann relativ einfach überkontern, ne? That's funny. Julia told her cleaning lady that he lived in San Francisco. Okay, you got me. I don't know where he's from. Julia wanted money. She always wanted money. She thought she could get something from this guy. She was wearing a distinctive engagement ring. You think she might have convinced him to buy it for her? Maybe he did, yeah. Maybe he and Julia were getting serious. Ach komm, ich glaub's doch selber nicht. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julia Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were in fashion. That's right. I want to make homicide. I mean, you know you made it if you got that. Henry Arnett, Direktor. Arnett Bekleidungszentrum, Suite 3, Santa Monica Boulevard, Hollywood. Okay. Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. Fighting 6th. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. Hat gelogen. Die 6. Marines waren nicht in Okinawa, oder? That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. Roy ist nicht begeistert von unseren Ermittlungen. He's in that car at the lights.
He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. Welches Auto ist denn seins? Das weiße, ne? You got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Ein ganz schönes Tempo drauf. I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar. Das muss ja auch ein bisschen auf Abstand bleiben, ne? Wir machen das mit dem Beschatten jetzt in letzter Zeit tatsächlich ziemlich oft. Es ist, als hätte das Spiel gehört, dass ich mich da letztens erst drüber beschwert habe, dass wir das nicht oft genug machen. Und jetzt bauen wir das irgendwie in jede einzelne Mission ein. Das ist schon fast ein bisschen belastend, wenn es wieder so läuft wie beim letzten Mal. Ich meine, bis jetzt geht es ja. Ich befürchte, dass da halt auch noch eine Passage kommt, wo wir dann wieder zu Fuß unterwegs sind. Where are you taking us, Henry? Sorry. Wo bringst du uns hin? Und vor allem, wie kann es dir noch nicht aufgefallen sein, dass du hier verfolgt God wirst? damn it. Everyone's looking at us, Cole. Ist doch egal, ob sie alle gucken. Solange Henry nicht guckt, ist alles gut. Never stepped foot in Okinawa. Nee, der wirkt auch nicht unbedingt wie ein Ex-Marine, oder? Ich hätte ihm ja geglaubt, wenn er gesagt hätte, er war in der Armee. Ja, weil die haben ja eine Zeit lang quasi jeden eingezogen. Aber Marines? Nie im Leben. Nie im Leben war der Kerl bei den Marines. Aber er hält an. He needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him. See how he intends to spend the money. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Funktioniert das auf dem Abstand hier? Ich verfolge doch auch den richtigen, oder? Ja. Shit. The cop they've been talking about on the radio? What another comic book. Move in. I risk losing the trail. Ich wurde entdeckt. Hab ich ihn gerade überhaupt nicht wahrgenommen? Ja, komm. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. So, wir wissen,
dass er da hinten lang geht. Frage ist, wo geht's dann weiter? Der dreht ja relativ plötzlich um, ne? Und zwar da. Okay, das würde, wenn er da eigentlich darüber geht, erklärt das, warum ich ihn nicht gesehen habe. So, jetzt sind wir natürlich gefährlich nah an ihm dran, ne? Da hinten um die Ecke. Da ist er. Okay, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Es sei denn, es geht noch weiter. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. LAPD, the man who just came in here. You bought a ticket? Yes, sir. To Mexico City, tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? You bought a ticket from Mexico City. Tomorrow night. That's good. But this is better. Okay. It's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Von Arnett only Fabergé. got 600 clams. Liebste Beverly, in ewiger Liebe und Zuneigung. J. Julia? Wer ist Beverly? Kennen wir eine Beverly? Nee, ganz ehrlich, kennen wir eine Beverly? Wir kennen keine Beverly. Wir kennen eine J. Das war aber vorher schon klar. Okay. Roy, ich muss kurz telefonieren. Ich bin gleich wieder da. Ja, da fallen dann Fahrt auf, ne? Der Kerl hat definitiv Dreck am Stecken. Der will sich absetzen, was für mich bedeutet, dass der irgendwas mit dem Tod von Julia zu tun hat. Warum sollte er sonst abhauen wollen? Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps 1247. How could I help, Detective? Susie, you are so Are there any messages bad. for me? Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to Hollywood Station. They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thanks, ma'am. That's that cop. Seemed like a decent guy. Weißt du, ich lasse Bukowski und Rusty ja ungern warten, aber ich glaube, wir sollten uns auf dem Weg halt vorher
noch der anderen Spur zuwenden. Damit wir alle Informationen haben. Can you drive to this one? Do we know where we're going? Ja, das wissen wir. A one-way ticket to Mexico. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt. One guy plus 2 dames always equals problems. Ja, aber ist das nicht ein bisschen offensichtlich und vor allem so ein bisschen nicht weiß? Come on, let's give him a hand. Right behind you, Wallace. Detective Phelps. Wallace, go left. I'm going right after this little prick in the alley. Ja, das war ein Versuch wert. Jui, hier ist geschossen. Die Frage ist, warum wird hier geschossen? Der da musste erst weg. Auf jeden Fall. So, komm raus. Find some cover. Let's move. Der nicht mehr raus. Ey, dem habe ich ins Gesicht geschossen, ne? Und er hat einfach weitergemacht. Das ist schon frech. Na komm, ich hab dich gesehen. Na komm. So, worum ging's? Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. We nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. Warum sind das Informationen, die nicht in der Akte standen? Dann hätten wir uns nämlich diese Fahrt sparen können. Gut, dann wäre er wahrscheinlich draufgegangen. All right, where to? Also hat es auch ein Gutes, aber nicht so. You're suggesting LeBlanc is still working with Willie? A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Durchaus möglich, aber ich finde, wir haben immer noch nicht so wirklich ein Motiv gefunden. Schon gar nicht, wenn es die beiden waren und nicht der, ich nenne ihn mal, Mr. Henderson. Es sei denn, Mr. Henderson ist doch nicht Arnett.